I was going to say, I really liked your talk. There are a lot of design decisions that I find incredibly frustrating, especially when it comes to architecture. Ukraine especially, where they have the concrete flower pots in the center of pavements. Those are a bit of a nightmare. But you like Kiev, don't you? I had a word with you before, and it seemed to me that you really like Ukrainian architecture. But anyways, let's just greet Петр Грико one more time. Давайте поприветствуем его. Я буду переводить презентацию. Let's start. The stage is all yours. Okay, thank you all for coming. So, my name is Piotr. I'm a software engineer from London. And I'm going to be talking to you about robots, automation, and how this will change the future of work. Петр, разработчик программного обеспечения из Великобритании, из Лондона, и он будет говорить о роботах и о том, как они будут интегрированы в нашу жизнь в будущем. So I work for a British logistics company that employs 6,000 people across the UK. They kind of do everything. So they do car parts, they operate our railways, they supply the National Health Service in the UK. На самом деле Петр работал на огромную корпорацию, которая обслуживала большое количество разных сервисов, там, начиная от, я уже забыл чего, извините, сейчас, секундочку. Петр, could I ask you to just talk a little shorter because I'm losing you. Could you please repeat it one more time? Because I want to convey information very closely to what you just mentioned. So the company I work for employs 6,000 people. Компания, на которой работает Петр, обслуживает 6 тысяч человек, сотрудников. And they work in many industries. So cars, trains, National Health Service. И на самом деле эта компания, она работает в большом количестве сегментов, начиная от стройки, начиная от производства автомобилей и даже связанные с логистикой железной дорогой. Most of the 6,000 people we employ are unskilled manual laborers. Большинство людей, которые работают в этой компании, не являются сотрудниками, не являются белыми воротничками, являются серыми воротничками. The changes in automation that we are looking for in our company will affect these people the most. И как раз изменения, которые мы ожидаем в будущем, технологичные, они как раз именно на этих людей повлияют больше всего. So this talk I'm giving you is basically from the heart, because this is the things we are working on, and these are things that will affect our employees. На самом деле то, о чем поговорит сейчас Петр, это, так сказать, о наболевшем, потому что как раз он разрабатывает этот софт, и он понимает, насколько это сильно может повлиять на жизнь и будущее этих людей. We are living through a technical renaissance, the likes of which we've never seen. Сейчас мы живем уже в эру технологического возрождения, причем в такой форме, в которой никогда ранее не видели. Quite simply, individual technologies are jumping forward. Каждая отдельная технология сейчас на самом деле очень стремительно врывается вперед. So let's take, for example, battery technology. На самом деле, давайте рассмотрим технологию батарей. Battery technology is being driven to increase in capacity by a factor of 2 to 3 times over the next 10 years. То есть мы говорим о приросте емкости батарей 3-5 раз в течение следующих 10 лет. This is driven by pure economics. И на самом деле это обусловлено буквально просто экономикой и все. Most of us own a mobile phone. A lot of people own electric cars. В основном многие имеют телефон и даже начали использовать электромобили. They are putting serious money into developing better battery technology.
Сильные мира сего на самом деле задумали нечто, потому что они сейчас вкладывают большие деньги в развитие именно этой технологии батарей. But the key thing is that when they develop better technology, Самое интересное то, что когда они разработают лучшую технологию, they cross-license it. они начинают ее зарабатывать на том, что они сублицензируют эту технологию еще кому-то. Other companies can benefit from what they have come up with. Так, чтобы, как и из pharmaceutical, так, чтобы другие компании могли на самом деле получить дополнительную ценность от того, что изобрела там какая-то другая, первая компания первопроходец. Now I want you to think about this. Each technology here is increasing year on year by year by year. И на самом деле вот то, что вот мы видим на презентации, каждая из этих технологий, она прогрессирует из года в год. Individually, they increase by a jump. Together, so individually, an increase is a jump. Ну, на самом деле, когда они развиваются по отдельности, они в связке, они маленькими шажками разрабатываются, улучшаются. But together, they form a revolution. Но когда они развиваются слаженно, вместе, на самом деле это имеет больший эффект. Because they feed into each other. Потому что на самом деле одна технология и развитие в ней могут зависеть существенно или ускориться от развития другой технологии, как по эффекту мультипликатора. I want to give you an idea of just how quickly technology moves forward. Давайте рассмотрим один из примеров, чтобы просто убедиться, насколько все быстро и стремительно развивается. In 2013, DARPA, a US military organization, В 2013 году DARPA, это специальный подраздел от Министерства обороны США, posted a challenge. сказали: ребята, у нас для вас есть задание. Given the nuclear accident at Fukushima, is it possible to send a robot on a disaster recovery mission? Исходя из того, что произошло на Фукушима, nuclear plant, атомной станции Фукушима, американцы задали вопрос, дали задачу, а можем ли мы как-то использовать роботов для того, чтобы как-то можно было разгребать это все. The robot would have to climb over rubble, На самом деле роботу нужно было бы переступать через кучу технического мусора, open a door, открывать двери, turn a valve. открывать заслоны. And this is what happened. И вот что произошло. Посмотрим его до конца. It was a disaster. Это было ужасно. So 5 years later, one of the competitors in this challenge Через 5 лет после постановки задачи один из участников этого челленджа пришли. a company called Boston Dynamics released this video. Boston Dynamics опубликовали это видео. Can you please play the video? Нажмите, пожалуйста, еще раз кнопочку. So they're not perfect, but it's a hell of an improvement.
Ну, то есть это не идеальная технология, но уже достаточно серьезно продвинулась вперед. But I want you to look at the machines themselves. Но посмотри, обратите внимание на самих роботов. The machines are smaller. They're not bulky, they're small. На самом деле эти механические электронные штуки, они не огромные уже такие, они достаточно компактные. The sensors in the head are smaller and lighter. Сенсоры, которые используются для отслеживания происходящего, уже меньше и легче. And so the robot can walk much better because their head isn't heavy. И современные роботы, те, которые ведутся разработки, они могут на самом деле держать лучший баланс, поскольку он уже, скажем, их голова не такая тяжелая, как была раньше. And this is where the future of robotics is going. Это на самом деле то, куда сейчас, куда стремится или куда идет робопроизводство, да? Роботопроизводство. It's not large, expensive robots, but smaller, cheaper, more agile robots. И теперь это не просто какие-то здоровые роботы, это меньше, дешевле и те, которые, ну, скажем, более такие проворные ребята. So one of the challenges that DARPA, еще один из вызовов, который стоял перед DARPA, gave to Boston Dynamics was to create a four-legged robot that could carry a soldier's backpack. На самом деле, еще одной вот как бы задачей, которая стояла перед DARPA после всего, это создать четырехногое устройство, которое могло бы нести рюкзак военного. The robot was about this big, loud, noisy, and expensive. Огромный, вот такой высокий, очень громкий, очень дорогой робот был создан. Boston Dynamics took the same robot, made it smaller, 1/10 of the price, and this is it. А Boston Dynamics, они на самом деле потом взяли и придумали, взяли того же робота, только сделали его меньше, более компактным, и вот то, что у них сейчас получилось. Would you mind playing the video, please? So small robots are the future of automation and robotics. Ну, как мы видим, небольшие компактные роботы — это будущее автоматизирования и производства роботов, будущий тренд. Robots find it very, very hard to live in the same places we do. Роботов на самом деле им достаточно сложно обитать в тех же условиях, в которых обитаем мы. Robots find it very hard to operate in houses, in restaurants, in warehouses. На самом деле им очень сложно ориентироваться и находиться в таких привычных помещениях, как рестораны, дома, еще где-то. If I put a robot down there and told it, come to the stage, it would have a hard time because it would have to guess that this is the best way, not that way or through the chairs. It would have to climb up the stage and it would have to think. На самом деле, если бы мы поставили вот там в конце зала робота и сказали ему, тебе нужно прийти сюда, ему достаточно много ресурсов понадобилось бы для того, чтобы проанализировать ситуацию и выбрать оптимальный путь для того, чтобы забраться сюда. But that's why the small robots are so critical. That it doesn't matter if they're awful. If they bang into a fridge, if they bang into your leg, they're small, they can't do damage.
И в этом, на самом деле, в маленьких роботов есть еще одно преимущество, в чем заключается, собственно, их прелесть. Это даже если они допустят ошибку и куда-то ударятся, поскольку они легкие, компактные, они не создадут такого большого количества вреда. Да? Ну, там, холодильнику, там, ноге, еще кому-то. Once you have the first generation of small robots in houses, offices, and warehouses, Как только у нас появится первое поколение роботов для домов, офисов и складов, it becomes extremely easy for the manufacturers to collect information and build much, much better robots, much cleverer ones. и на самом деле, как только это станет уже более популярным, производители смогут собирать, анализировать данные уже в достаточных объемах для того, чтобы улучшать эту технологию. Can you move me to the next slide, please? And to give you another idea of how quickly technology is progressing, И также, чтобы еще продемонстрировать, насколько быстро технология развивается, there is a challenge called ImageNet, which has been going on for 7 years. на самом деле 7 лет назад был оглашен конкурс, который называется ImageNet. The challenge is simple. Given a photo, a machine must tell me what is in the photo. На самом деле очень простое было задание, вот дать компьютеру фотографию и сказать просто, что там нарисовано или изображено. Over 7 years, the accuracy has improved from 70% to about 97%. За все это время точность определения, что там находится, вот возросло на чуть больше 20%, с 71 до 97%. 2 years ago, if you gave a human 2 photos and asked them, are these the same people? 2 года назад, если бы вы задали вопрос человеку, да, там 2 фотографии, это одинаковые люди или нет, изображенные на этом фото, A machine would have done a better job. And that was 2 years ago. We have crossed the point where machines, for a lot of visual recognition tasks, are better. И на самом деле сложно себе представить, что даже 2 года назад машина, робот, AI сделал бы это лучше, чем человек. И что страшно, то что еще 2 года назад. Поэтому де-факто алгоритмы, которые сейчас существуют, они лучше определяют уже такие вещи, чем люди. And this means we can do stuff such as this. Can you please play the video? И таким образом эта технология открывает возможности для следующего. Надо нажать, вернуть и... Да. That is done using open source free tools and an expensive graphics card. На самом деле вот этого эффекта уже сейчас можно достичь при помощи открытого кода и совершенно не очень мощного компьютера. Can you take me to the next slide, please? Следующий слайд, пожалуйста. So what I've shown you now before is kind of more research. I want to talk about what we currently use and what is currently being used in industry. Но то, что все вышесказано, на самом деле больше такое вот исследование, материал. Хотелось бы поговорить именно сейчас о том, что конкретно здесь сейчас используется индустрией. Would you mind playing the video? Еще раз видео, пожалуйста. At Splice, we set out to create a new style of restaurant. We wanted to bring amazing meals to people at a more affordable price point. Each meal is made to order in 3 minutes or less, starting at $7.50. When we were 4 MIT students, we couldn't really find a decent meal at an affordable price point. As robotics-obsessed engineers, we set out to create a new, efficient way of cooking food. From our humble starts in our fraternity basement, we developed a prototype that really sort of proved
we could build something that can create delicious, high-quality meals. Our woks cook by constantly tumbling your food, which provides a really nice and even sear. They're heated with induction, and we have temperature control to perfectly cook your meal every time. When we had the robotics nailed down, we knew we needed some culinary excellence to really bring this restaurant concept to life. I'd heard of Danielle, and I knew that he was one of the top chefs in the world, and I decided to try to guess his email address. A few weeks later, I got a response. Receiving this note from Michael, I was curious. A robotic kitchen was something who puzzled me a little bit. I needed to come to Boston. I discovered that the robotic kitchen bring precision, consistency, taste, and also freshness to the preparation. To complete the team, Spice needed an executive chef. And I found in Sam Benson his experience with me as executive sous chef at Café Boulu, also his experience in fast casual, was a very good fit. Danielle and I, we're taking a very vegetable-focused menu, complex, delicious, and nutritious meals, being able to transfer it to the Spice Robotic Kitchen. Spice was created to be affordable, tasty, and nutritious. I really hope that our customers will leave feeling that they've gotten a delicious, exciting, and amazing meal at a really affordable price point. So for those of you who don't understand English, that's essentially a robot kitchen. Если вы, скажем, не все поняли, на самом деле это, да, полностью оборудованная кухня, роботизированная. Not all robots have to be complicated. Все роботы должны быть сверхсложными. This one is basically a temperature-controlled wok. There are no complicated moving components. На самом деле это не супертехнологично, это просто правильно контролируемые сковородки. But I think it illustrates very, very well where work and people are going in the future. На самом деле это замечательный пример тому, куда мы все идем и как будет взаимодействовать человек и на работе с технологиями в будущем. There are two arguments when it comes to work and automation. One is that every time a new technology comes out, people will find new jobs. The second is that this time is different. На самом деле, когда мы говорим о технологии и о занятости людей, есть два основных таких момента. Первый — это то, что с тем, как новая технология применяется, у людей, получается, возникают много разных потенциальных работ, то есть больше открываются возможности. Сейчас, второй аргумент является то, что сейчас немножко отличается от того, что было раньше. So horses at the beginning of the 20th century were used to transport everything. На самом деле лошади до начала 20 века в основном использовались для того, чтобы транспортировать что угодно. They were, of course, replaced by cars, but they didn't go extinct. Преимущественно такая задача, которую выполняли здесь лошадьми, они заменились на автомобили, но тем не менее лошади не были стерты с лица земли. Modern horses are very, very different to the horses of 100 years ago. They differ in two ways. На самом деле современные лошади, они очень отличаются от тех, которые были раньше и жили. И они отличаются от них по двум причинам. So one, there's a lot fewer of them. There's very, very few horses compared to 100 years ago. Первое, в принципе, этого вида стало значительно меньше в количестве по сравнению с даже несколькими сотнями лет назад. But the second is that they are expensive. They're pedigrees and toys for mostly rich people. А вторая штука — это то, что они стали очень-очень дорогими, изысками богатых людей. And this is what will happen to us. That what happened with the robot kitchen is they got rid of most of the chefs, but you still had a head chef which designed the products. На самом деле, в
примерно то же самое может впоследствии и случиться с нами, когда даже на примере этой кухни они не убрали полностью компоненты присутствия человека, они убрали все низкооплачиваемые простые задачи и людей, но оставили двух шефов дорогих. And he got that job because he was famous. И ему повезло взять эту работу, потому что он был достаточно известным человеком. I'm not sure whether he can cook, but I'm guessing he can. На самом деле не уверен, Петр, вообще умеет ли он готовить, но в принципе вот таким образом, умеет. But for us, the future, it will not be good enough to be just good at your job. И для нас, в частности, будущее уже не настолько безоблачное, то есть не только мы должны быть достаточно хорошими для того, чтобы сохранить за собой рабочее место. It is not good enough to just be a good software engineer, a good artist. You have to be excellent at marketing yourself. И на самом деле то же самое касается и разработчика софта, то же самое касается художника или человека творческой профессии. На самом деле вот что следующее, что нам позволит выжить в будущем, это умение себя продвигать и продавать. And that makes our lives a lot more difficult. It's a lot more difficult to do two things well than just one. На самом деле это то, что обременит нашу жизнь, поскольку значительно сложнее уметь делать хорошо две вещи вместо одной. How much time do I have left? А сколько времени у нас еще осталось? 10 minutes. Plenty. 20. Okay. No, 10, but it's plenty. Plenty enough. It's Ukrainian time. It's stretched in time. Awesome. So can I get to the next slide, please? So not all automated systems have to be complicated. These self-checkouts are very common in UK and Ukraine. На самом деле, опять же, продолжая аргумент, не такая сложная должна быть высокотехнологичная технология, sorry за тавтологию. То есть такие вот кассы самообслуживания, они достаточно популярны как в Великобритании, так и в Украине. So naturally, they save the supermarkets on labor. It takes one person to operate 6 of these machines. И что на самом деле происходит? Мы понимаем, что супермаркет снижает свои издержки как раз за счет того, что достаточно одного человека, чтобы обслуживать эти 6 кассиров. But the really interesting ones are the McDonald's terminals. Самое интересное, ребята, это вот Макдональдс, станции заказа в Макдональдсе. So McDonald's found that these self-service checkouts make them money. Макдональдс пришел к выводу после тестирования, что как раз вот такие селф-чекины, чекауты, такие системы заказов, это то, где зарыто очень много денег в будущем. So think about it. When you go to order food in McDonald's, you go up to the checkout and you start to place your order. Представьте себе, вы заходите в Макдональдс, вы подходите к этому терминалу и, собственно, начинаете заказывать еду. There are people behind you putting pressure, so you have to order quickly and now. И те люди, которые находятся сзади тебя в очереди, они на самом деле на тебя уже давят, потому что ты должен быстрее заказать и вот, собственно, дать им возможность заказать тоже, что они голодные. With the self-service checkouts, there are no queues because there are many of them. Простите, как раз это в случае, если ты человеку подходишь. Но когда у нас есть такие электронные системы заказа, как раз вот этого нету, что там создается очередь и кто-то на кого-то давит. You can take your time browsing, checking prices, maybe order an extra item. Может на самом деле потратить чуть больше времени для того, чтобы ознакомиться с меню, выбрать себе что-то по вкусу, может даже заказать что-то лишненькое, жирненькое, вкусненькое дополнительно. So in addition to saving on staffing costs, McDonald's discovered these items make money because people will order between 6 to 8% extra. На самом деле, вот Макдональдс отличается модель, их, то, что они нашли, это то, что они, к чему они стремились, это не к тому, чтобы сэкономить стоимость, сэкономить на издержках, а для того, чтобы продавать больше. Как раз в результате тестирования до 8% больше люди начали покупать через эти системы. Which is crazy. This is such a simple device. It's a web browser, a screen, and a payment terminal. На самом деле, это так удивительно, такая технология не очень продвинутая, она позволяет зарабатывать больше, и, собственно, вот она тут есть в Макдональдсе. But there's a huge economic incentive to put these everywhere.
Но даже эта технология не сильно продвинутая, она достаточно эффективна для того, чтобы мотивировать Макдональдс теперь распространить их по всему миру. Как раз именно с компонента финансового. And if you think that's cool, please play this. И давайте сейчас проиграем еще одно видео. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. So for those of you who can't understand the English, it's basically a shop where there are no checkouts. Для тех из вас, кто не понимает по-английски, я объясню по-английски. Это на самом деле магазин, где нету ни кассиров, ни касс. We have an expression in English, which is that the devil is in the detail. So I'm going to walk you through how these probably work. Дьявол кроется в деталях, и сейчас мы пройдемся очень внимательно и дотошно по тому, как нам с этим жить. So I come to the store entrance, I sign into my Amazon account, and put this by the barriers. На самом деле, еще раз демонстрировать, как это работает. Я захожу в помещение, я достаю телефон, активирую свой аккаунт на Амазоне и вот, собственно, прохожу сквозь. Meanwhile, inside and outside the store are thousands and thousands and thousands of cameras. Вот в этом кейсе, на самом деле, то, чего вы могли не увидеть, это после того, как вы зайдете в это помещение, за вами наблюдают тысячи и тысячи различных камер. Up on the ceiling, there's a Tishon's oche. 1,000 eyes. Сверху, ну, то есть за нами наблюдают тысячи и тысячи глаз. They are taking photos of your face from here, from here, from here, from here, from here. Фактически облетают все твое лицо, фотографируют тебя с разных сторон. Constantly and in real time, they're taking all these snapshots, pulling them together every second, and trying to place who you are. На самом деле, там ежесекундно, если не чаще, они фотографируют тебя, анализируют информацию, пытаются фактически отыскать и понять, кто ты есть. That's a very difficult thing to do technically, but that's what they're doing. На самом деле, вот с технической стороны это достаточно сложно достичь, но вот они достигли совершенства определенного в этом и делают это уже сейчас. В реальном времени. I'm just adding, as you know, they're doing it live. So you scan in, it maps you. Every step you take, thousands of photos are taken, constantly in real time attached to you. That I am this person, I am here, and based on my account, I am Piotr. Ну да, на самом деле, еще раз повторив, когда проходишь сквозь двери, идентифицирует система тебя как непосредственно этого человека, а затем он тебя фотографирует со всех сторон, понимая, что ого, это Петр зашел. Then, as I pick up an item, it maps it that I have the item, that it has seen the object, it has seen me, and that I currently have the object with me. На самом деле, как происходит анализ, то, что видели в видео, когда Петр поднимает какой-то предмет, камера анализирует в режиме реального времени, понимает, что это именно Петр взял именно этот предмет. And then when I leave the shop, it tracks that I have left, again with all the cameras, the item is left, again with all the cameras, and charges me. На самом деле, вот опять же, только при помощи использования камер система определяет, что Петр вышел за пределы магазина вместе с этим продуктом, и тогда только они применяют, снимают стоимость покупки. So this gives Amazon a couple of advantages. И это дает несколько преимуществ компании Amazon. One is wow. Wow. People queue up to your store simply because it's something new and amazing.
Вау, люди в сильности выстраиваются в очередь в твой магазин, потому что это что-то новенькое и удивительное. Secondly, it saves on costs. These stores are often in high-density places, Times Square, central London. На самом деле такие места позволяют оптимизировать пространство для того, чтобы можно было сэкономить на операционных затратах, на цене, и в частности, наверное, больше зарабатывать в таких местах, как Times Square и другие вот подобные густонаселенные. So you have to pay less for land because there are no checkouts. You can deal with more people because people can walk, take and walk away. На самом деле, опять же, мы не платим за аренду, и мы значительно меньше платим за аренду, чтобы люди просто зашли, купили, вышли, и мы их зачарджили без каких-либо еще дополнительных сотрудников. So Amazon will make a huge amount of money just from the first two. На самом деле, у Амазона есть преимущество уже даже за эти вот первые два шага, эти две первые причины зарабатывать большое количество, значительно больше конкурентов. But the one where they make the serious amounts of money is from the cameras. Но один, тот, который не так очевиден, это они больше смогут потенциально финансово заработать, это как раз на том, что связано с камерами. It's very difficult to program machines to take loads of different information constantly and to make sense out of it. На самом деле очень сложно и дорого разработать подходы для того, чтобы машина могла в режиме реального времени анализировать такое большое количество данных и сравнивать это с тем, что у нее есть в системе. This technology will be licensed for funny amounts of money to robotics companies, to governments for surveillance, to self-driving cars. На самом деле такая технология, она за совсем недорого будет сублицензирована такие индустрии, таким производителям, которые производят или автомобили, или роботов, или еще какие-то интересные продукты. So again, when one company cracks a problem or has a solution, it often gets shared in and increases the speed of everything else improving. И на самом деле вот это тот пример, когда одна из компаний, которые вложились в разработку, и они продвинулись в этом направлении, отдавая продукт куда-то в сублицензирование, они могут на самом деле запустить более интенсивно процесс технологического усовершенствования других технологий в том числе. Would you mind moving me to the next slide, please? Следующий слайд, пожалуйста. Self-driving cars are one of the big things that will happen to us as a society. То, что с нами произойдет уже в ближайшем будущем, общество очень серьезно, то, что произойдет с нами в ближайшем будущем, это вот адаптация этого подхода к самоездящим машинам. In Western developed nations, 30% of the population is involved in logistics and transportation. В принципе, в западном обществе порядка 30% населения как-либо связано или работает, или связано с логистикой. We are talking about bus drivers, lorry drivers, train drivers. They will lose their jobs. Мы говорим сейчас о тех ребятах, которые являются водителями автобусов, трамваев и подобного рода транспорта. Они просто потеряют свою работу. Not because they're bad people or because they're lazy. It's just the self-driving cars eventually will be better. И на самом деле совершенно не по причине, что они какие-то плохие или с ними что-то не так, а потому что вот как раз технология самоездящих машин, автономных машин станет уже настолько хорошей, что она сможет полностью их выместить с рынка. Self-driving cars are hard. They have to constantly take information from around them. They can't rely on GPS because it's inaccurate. На самом деле автономные машины и виды транспорта, они не так просто могут ориентироваться по GPS, как нам кажется. На самом деле это более сложно. Он ненадежен, и они опираются на более сложные изощренные виды технологий, как вот слежение за тем, что происходит вокруг объектов. But once they become good enough at understanding this information, then that's when they have the effect on society.
И на самом деле вот как раз тогда, когда эта технология оперируется настолько, что они становятся идеальны в интерпретации этих сложных всех систем, тогда вот эти технологии начинают иметь какой-то положительный эффект для общества. These self-driving cars don't have to be perfect. They just have to be better than us, statistically. И что страшно, то что эти автономные автомобили не должны быть сверхтехнологичными и суперкрутыми, они просто должны быть немножко лучше, чем мы. At that point, insurance will start to mandate self-driving cars simply out of costs. Для того, чтобы дальше проследить цепочку того, что будет происходить событий, фактически страховые компании будут уже требовать для того, чтобы мы переходили на автомобили, которые автономные. So this is from a South Park episode where people are complaining about immigrants, that they took our jobs. Очень интересный слайд как раз из знаменитого мультика South Park, когда люди жалуются на то, что иммигранты забрали у этих ребят работу. And there are large social events that have come out because of this. Trump and Brexit is because of these people. На самом деле, что ужасно, то, что произошло в Великобритании и в Соединенных Штатах с Трампом, это вот на самом деле последствия вот этих реакций вот этих людей. By these people, I mean basically rednecks and not the actual immigrants. И на самом деле Петр имеет в виду, что это не были те люди, которых бронили эти товарищи. Это не были иммигранты, это были вот непосредственно просто не очень далекие люди. But immigration is a tip in the bucket compared to what automation will do. Automation will take a hell of a lot of jobs. И пока уделяется очень много внимания вот иммигрантам и того, что они забирают рабочие места, на самом деле можно не обнаружить более серьезные проблемы, это когда автоматизация на самом деле захлестнет большую часть, вот, скажем, избавит от работы, в принципе, от возможности работать еще большую популяцию, чем на которую влияет иммиграция или там, миграция из более неблагополучных стран. And in these high-pressure situations, people do stupid things, like elect an orange. Elect an orange? Fake wig, orange. Но на самом деле вот в таких именно ситуациях, когда люди находятся под давлением, они и могут делать какие-то совершенно нелогичные поступки и принимать какие-то нелогичные решения, как, например, выбрать апельсин на роль президента. But ultimately, whether you have a job, whether you don't have a job, it affects us all. Brexit and its social unrest has hit me pretty hard in the paycheck, and it will continue to hit me. На самом деле такие изменения очень конструктивные, в том числе, как и Brexit, в том числе, они имеют очень серьезное влияние на даже вот наше благосостояние и там нашу привычную жизнь, так же, как, собственно, и Петр потерпел от этого после Brexit. Отразилось на его... should I say it? No. Что отразилось на фактически его и зарплате в том числе. So, I'm very close to finishing up, but I started this presentation with the idea of a renaissance. Уже практически закончили, но началась презентация именно с того, что с идеей ренессанса. But this renaissance is different. Но этот ренессанс совершенно другой. It's winner takes all. Это то, когда он захлестнет нас всех. The bigger companies have bigger war chests. They can quite simply spend more money on research and development. Достаточно крупные игроки на рынке, они смогут использовать, у них есть ресурсы для того, чтобы тратить все больше и больше денег на исследования. And they make 10 times the amount or more based on what they spend. И иметь возможность зарабатывать в десятки раз больше, чем то, что они тратят. As a company, as long as you can manage yourself well, the bigger you are, the more you can invest in research and development, and the more you can make back in the long term. В современном мире компании, которые правильно организованы, существует определенная зависимость применения от того, чем больше ты тратишь, тем больше ты можешь получать в будущем прибыли. So how much time do we have? А что касается нас, так сколько у нас осталось времени? Like it's in the speech. This is part of the speech. Okay. So I'm going to take questions for 5 minutes.
Actually, I was just said, how much time do we really have? Сколько у нас времени в реальности? Oh, no questions? Oh, come on, maybe one. Давайте один вопрос. Один вопрос, пожалуйста, да. Интересно. The point in focus here is that when the technology takes over and we fully rely on the technology as in self-driving cars or even the technology that's being used right now in the airplanes, when people pretty much are not practicing their skills, they lose those skills. And in the worst case scenario, when something comes, worst comes to worst, and they, in very specific situations, they need to take control over, they won't have the skills. And how do you think this issue of losing our skills and I guess ability to survive in situations could get resolved based on the tendency, based on the trends that you've just described? That's a very good question, and I could probably spend half an hour on that. Вы можете пообщаться еще полчаса. What I would say is that our environment is actively changing. На самом деле окружающая среда очень серьезно изменяется. Most of us have lost the skills to hunt and gather wild animals. И на самом деле мы потеряли и утратили навыки убивать животных в лесу для того, чтобы пропитать себя. И не умеем это делать. Additionally, our environment has changed to the point where there simply aren't very large pieces of land with wild animals. So not only have we lost those skills are not useful even if we had them in emergency situations. На самом деле, что еще происходит, помимо того, что вот изменился мир, еще изменилась и окружающая среда, и природа, что даже если мы, в общем, даже не важно, умеем мы или не умеем мы охотиться, но этих животных просто нет. That the old environment is gone, and we're becoming much more dependent on our machines. И вот таким образом это тоже демонстрирует то, что сейчас мы не умираем, продолжаем кушать, соответственно, мы больше и больше стаем зависимыми от технологий и от автоматизации машин. We are one of the few species on this planet who actually is able to change their environment. Most species are dictated and shaped by theirs, whereas we shape our environment and it shapes us. И на самом деле мы сейчас являемся единственным существом, наверное, на планете, которое смогло вообще повлиять и на саму планету, и на то окружающую среду, которая нас окружает. Okay, so I've got one more slide then, and then I'll finish off. So while I'm out here in Ukraine, I want to do some volunteering. If you want to earn a decent salary in Ukraine, one of the few ways to do that is to become a software engineer. And I want to run a volunteering project to help encourage more women become active programmers. На самом деле, почему Петр здесь и как он здесь учтился, он работает в программе, которая называется Volunteering Project Python Girls in Ukraine. Это девочки, которые умеют программировать на Python. И на самом деле вот это один из его проектов. Он активно продвигает идею того и ищет людей, женского населения, кто умеет или хочет стать программистом. It is possible to teach yourself how to program. It's just very hard to do psychologically. На самом деле, вот как программист с опытом, он говорит, что достаточно легко научить себя программировать, но психологически это очень сложно себя заставить сделать. I am planning to run one-off workshops and a support group. I'm planning to run one-off workshops and a support group, regular meetups which will support active programmers. So you're searching for you're trying to fill up. I'm basically planning to organize these, and I need help. Окей. Но на самом деле то, что нужно Петру, это ему нужны люди, которые бы поддерживали определенные проекты, и он сейчас ищет кого-то, кто мог бы ему помочь собрать команду, наверное. I need help with finding a venue capable of fitting 50 people. На самом деле ему нужна помощь для того, чтобы найти помещение, для того, чтобы можно разместить там 50 человек. I need help with marketing and getting people to these events. Маркетинг и привлечение людей на такие мероприятия, которые он собирается проводить. And I need help actually running the events. И на самом деле ему нужна помощь, чтобы проводить эти ивенты, в принципе. If you know anybody who's willing to help, or if you're willing to help, please get in contact. My email is up there. Ребят, если кто-то может в чем-то помочь Петру, то он будет признателен, если вы обратитесь к нему по контактам, которые указаны ниже презентации. I'd like to thank the organizers for their hard work. Thank you. I know it's extremely exhausting organizing a conference of this scale. You can't imagine.
Thank you very much for inviting me, and thank you very much for coming. Thank you so much for being here. Давайте поаплодируем, поблагодарим Петра.